to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadar cewa wasallallahu al'afiya. Kuma abin mamaki ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa sanin salon yaƙi a duniya, wanda an sallama mar har gobe, kuma shekara 500 aka yi shi kafin zuwan annabi Isa ma, ɗan China ne, wanda littafinsa yana nan, fannul harb, ana cewa fannul harb ko kuma the art of war da turanci. Sananne ne, ba boyayyen littafi ba ne, yawanci sojoji a duniya da waye sai sun haddace shi. Shi kansa yana faɗa yake cewa yakin da ka fi kowanne cin nasara shine yakin da ya zamanto ba a gwabza da abokin gaba ba ka iya zamantowa ka yi nasara a kansa. Amma yakin da aka gwabza ana yi asara, saboda matattu ba za a iya dawo da su ba, asarar abubuwa da aka yi ba za a iya mayar da su ba yawanci. To shine aka ce yakin da ya fi kowane. To kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara cewa mu iya cin nasara akan abokin gaban mu ba tare da mun gwabza ba, shi yafi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.